So my name is Serafima Brik. I'm coordinator of visual and formatting department in visual organization. And here you can see an installation I coordinated yesterday. The name of installation is Обережно крихке, which is be careful is fragile in English. And these art objects of young people who live in Lviv now, but they're from different cities of Ukraine. And it's kind of reflection on this topic, and it means that our life now is super fragile, and every day during the war, we try to put everything together, put our life together, put ourselves together, like a broken dish or something, with everything we have around. So the introduction for this installation was also a performative act we had for 3 hours, and I already knew something about these people, about their background, so it was not necessary to even talk while the installation. People from the start knew what they want to do. They from the start felt what they want to do with these objects. So we had broken glasses and dishes and different paper and fabrics, and it was super nice because usually you need to coordinate everything like visually, because if it's like kind of participate installation when people also are not from art sphere, they can be confused. But they didn't. They just started to do their artworks, and this is incredible how strong they are, and how you can see also through these art objects all the pain they have inside. And sometimes people cannot talk about this pain and experience, but with fine art and visualization, you can say everything. It's hard to be a friend with people who want to kill you. Yes. Like, try to be a friend with someone who want to kill you. Don't kill me, just let's go drink beer together. Probably we cannot now kill ourselves for such a shit like Russia. We should put the sounds for making our community, for making our cities, to rebuild our cities after Russians, and to get money for army, for example, also, and to trying to stay save our minds for the end of this war, for normal life. Yeah, and the art actually helps to save our minds and to not go crazy. Yeah, so that's why idea to make the second part of Art Center came here, because I understood that so many people goes to Art Center to find normal messages, not TV, not news, but to understand something, maybe more, maybe some posters about war, some new messages, some thinking around why we are here, what should we do next, and art can give keys to such a things, like to think about the future. Yeah, I want to welcome you to the discussion. I came to Lviv with a project, a film project, Exile. I started to visit artists in exile, portray them, and then I came to the conclusion I have to go to Ukraine and to get a real spot about the situation, because this film project was joined by discussion on art and war,
this one version of this discussion I want to now celebrate here. On a meta level, it was discussed in Germany with different philosophers and curators and conceptual artists, also activists. And I found out it's too abstract. Yeah, it's a big distance to the reality, so I came here and actually I researched on the internet, and I have to thank you also. Liana Mitsko, she invited me to the center here, and I thought it could be a good spot also for the film to show that how cultural institutions adapt to the situation of war and terror in the country, and I want to make these activities visible. I don't know how to do this. I have this idea, and I research on the subject since years. With my project, through my project Terminal Freedom, which it is starting with philosophical concepts of freedom. I really made a framework to this, and it's sometimes important to start with the framework because it makes visible how complex the issue of freedom is. But there's something to add, and I want to add it here in the Ukraine. В часи війни дуже важко висловитися сильніше, ніж є сама мова війни. In the times of war, it is very difficult to express in stronger ways that the language of the war sounds. Тому що, як це не, може це неправильно так сказати, але найсильніші інсталяції, скажімо, ну, в лапках, да, і такі образні речі створює сама війна. And if it can be said, the strongest installations in some meaning are created by the war itself. Тому всі ці жахливі терористичні напади нашого ворога, вони залишають дуже такі травматичні сліди, візуально дуже важкі травматичні сліди. And all these horrible terrorist attacks of our enemy leave the visible traumatic signs. І я вважаю, що мистецтво якраз таки і починає працювати з цими травмами. And the art starts to deal with these traumas. All the items in this hall are grouped in the special installations. Here, for example, we see the launch tubes for Russian grenade launchers and anti-tank missile systems. Here we can see the combined composition consisting of the different fragments of the Russian munitions, including cluster munitions, by the way, and also the fragments of the vehicles. In that part you can see also the rockets for Russian rocket artillery, and in the middle part of the hall this is the connection installation. It consists of the mortar mines and the broken window frames. Всі ці композиції вони виставлені більш вільному порядку, тобто під різними кутами. І вони виглядають трошки як монстри такі металеві. А ця композиція, вона організована якби, наприклад, тієї ж зірки, тобто вона внизу покладена як центр композиції залу. І вона називається Хрест, і тут все російське, тільки наші українські вікна. And in this hall you can notice that all the installations are located in the different order, with different angles and so on. But the only composition which is located correctly in the middle of the hall is the installation of the mortar mines, and all the mines are Russian, and the only Ukrainian things here are the broken windows. And also Anton says that the installations of the hall are called the symbolic monsters. This is the exhibition which is entitled Ukraine Crucifixion, and it is the first world's exhibition about the ongoing war in Ukraine. It was opened on the 8th of May this year, and the preparation started in fact in late March, as soon as the liberation of the north of Ukraine started.
And as I told you, on the third day after the complete liberation, our curator Yuri Savchuk organized the first expedition to the liberated areas in the north of Ukraine to search the items. As for me, it's very important exhibition because we can inform our society and international society about different phases of war, and this museum fronts the information front and cultural front against Russian invasion, against Russian propaganda, and we fighting with Russia in the information fields. Ну я розумію. Як буде час? А? Не понаті. Ну забери нас, нас тільки на 3 коробки. Ну, будь ласка, ну травень, ну червень, ну вже літо закінчується. Ну, будь ласка, забери нас, ми не просто речі. Що ми кажемо речам? Не сьогодні. Слухай, ти як? В тебе як справи? Ти обережний будь. Тут така конструкція. Hello, my name is Natalia Vanilovich, and I'm a practitioner of participatory theater, for example, playback theater, theater for press, and documentary theater. For long years I worked with human stories, and we did a lot of projects with them, with different social groups. And now when in Ukraine we have a war, I mean the war since 2014 and escalation in February 24 this year, we established a new project with my colleagues from playback companies, which called British Response Playback Theatre. This new company devoted to work with people who come to Kyiv, mostly who come to Kyiv because of the war, internally displaced people, or IDPs sometimes we call them. And we speak with them, we invite them to our events because they really need to be adopted. Can I say adopted? Socialized. They really need to be socialized in new city, so to get new contact, to understand where what to buy, where to have haircut, etc., and to receive jobs. So we did events about this topic, for example, how to get job in Kyiv, what they need to do for this, how to make CV, which companies can have these offers for them, and so on. Also, we do the open playback events when we invite someone else to make some lectures about non-violence communication, for example. And then they learn how to be strong in front manipulation, how to make dialogue, how to say no, and still be in contact with persons they love or like, or just live together. And after they can share their own stories. So that really gives people space, in safe space, to share their experience and to get know each other and to make new network in new city. When war started with the annexation of Crimea, I was so much concentrated on image of catastrophe that in some sense I was prepared. You cannot be prepared in a regular human sense, but when you work with this catastrophic imaginary, you can be more prepared in artistic sense. The way I look at things is like a materialist eschatology.
Але українська молодь, в першу чергу, і українські митці різних поколінь зреагували так, що на загрозу смерті відповідаєш вітально, відповідаєш затвердженням життя. І от, спілкуючись з ними, я їх питав, чому вони вирішили зараз під час війни займатися мистецтвом. На що отримав відповідь достатньо природно, що коли ти знаєш, що життя може обірватися в кожний момент, то хочеться робити те, про що ти мріяв, і ти не можеш відкладати це на майбутнє. І це дуже цікавий сигнал про те, в якому стані є взагалі українське суспільство. Воно справді налаштоване все більше на відчуття цінності і важливості кожної людини, і воно дійсно дуже гуманістичне. Це нова для світової реакції на війну ситуація. It influenced my practice definitely. But there was something which I understood only in 2014. Understood that I shouldn't work like like a journalist or like this sort of social activist who just spreads information. Because there are people who are much more skilled, much more professional in this sense. But I should be like in a constant search of historical dimension in terms of very logics of historical continuity. In 2014 we made a step into historical darkness, and it gave much room for artistic intuition, like how artists' intuition works. It's like you are shooting in the darkness, and somehow you make very, very precise shot. In the darkness, it's like sensitivity of a blind person. We all are blind in historical darkness. So this was my main shift of first year of war, and I started to deal more with idea of history writing, with a way of exhibiting things like in historical museum. And then I started to make some research in the field of Ukrainian art history. These hidden and interrupted stories of Ukrainian 20th century, of Ukrainian modernism, of Ukrainian art of Soviet time. Що ми бачимо в Україні? Як тільки російські війська були виведені з Ірпеня, з Бучі, з Гостомеля, а світ вже знав про ті звірства, які росіяни там чинили, українці почали повертатися в ці міста. Я сам своїми очима бачив, як люди в Ірпені лагодять свої будинки, відновлюють інфраструктуру, при тому, що вони ще не отримали жодної допомоги від держави і від іноземних якихось сил. І це теж дуже цікавий і новий для Європи сучасний прояв вітальності, коли люди, попри пережитий біль, попри те, що вони знають, що там була трагедія і вбивали невинних людей, повертаються в свої міста і починають їх відроджувати. Я думаю, що українське суспільство і українське мистецтво, воно справді в 21 столітті відкриває якісь нові можливості і нове розуміння людством себе. Ми тут не мусимо говорити про війну за виживання України. Це війна за цінності, і це війна фактично між минулим і майбутнім Європи і світу, мені здається. We start to think what we can do, and first idea we need to produce something without studio, without material, that we can sell and help army, and we create politics. No, it's just because it was around us. And this word Polynesia, in the first months, it's Polynesia. And this tones, it's so funny because my village people,
no, it's my new community, my new family. They absolutely don't believe me. I told that I sold this work for big money, that we buy the drones, cars. They thought, це ж каміння. No, this is the stone. My goal, my purpose, it's sharing information from first hand. For example, this polynesia that you saw, it's a self-biography project. It's never happened if I don't move in to Transcarpathia. If I live in Kyiv, it's not possible to create this project because I lived in a mountain region. I saw this rivers with this stone, and also Polynesia, no, it's word that was a password on the beginning of the war. We use it as a password for Russians, to check who is Russians, who is Ukrainians, because Russians can't pronounce correctly word Polynesia. And no, it was symbol of resistance of Ukraine. And of course, when the war started, no, it was very difficult to believe that it's really happened with us. No, because if you grow in normal civilization, society, country, no, it's very difficult to imagine. And first days we think, it's finished tomorrow. Okay, not tomorrow, after tomorrow. Okay, maybe next week, maybe for 1st March, maybe for 8th March. And it's not finished. В такие эпохи потрясения что-то все равно рождается новое, что-то уходит и что-то, ну так вообще в искусстве, да, вспомним, когда война там на Балканах была, да, появилась там очень большая плеяда художников бывшей Югославии, скажем так, такое. Вот, это не может пройти бесследно, да, вот, и то размеренное существование, такое привычное, да, в котором оно развивалось, уже в эту эпоху оно становится, ну, действительно художники задумываются, нужно ли такое, это прихоть ли, роскошь ли, да, вот, и многие просто вот как переменили свою участь, то есть, во-первых, многие перестали вообще чим-то займатися, да? Фактично, з того часу, це 18 століття, 200 років Україна жила в ситуації жорсткої несвободи. Росія ввела тут кріпосне право, якого українці не знали. І те, що робилося в Радянському Союзі, ми знаємо, що селяни в Радянському Союзі були гірші, ніж кріпаки. Тому що, якщо кріпаки в Росії були панські і державні, і панські могли там відкупитися, то селяни в Радянському Союзі всі були кріпаками державними і так далі. Отже, але бажання свободи, розуміння того, що ми маємо право на свободу, воно існує в українській культурі завжди. В козацьких думах, навіть в билинах часів Київської Русі. І нічого дивного тут немає. Коли російські політтехнологи вже в часи після розвалу Радянського Союзу намагалися привести якогось кандидата до влади в Україні, вони завжди програвали. Тому що в Росії традиційно людина голосує за владу. Вона бачить, що це влада, і вона віддає за них свій голос. Росіяни традиційно люблять не сперечатися з владою. В Україні все навпаки. У нас, як тільки гетьмана обирали, одразу починали висувати до нього претензії. У нас кожний президент, якого обирають, наступного дня до нього починаються претензії. І навіть після розвалу Радянського Союзу Україна перша на всій території колишнього Радянського Союзу продемонструвала мирну передачу влади від першого президента до другого, без жодних конфліктів, без жодних скандалів. Коли президент Кравчук оголосив дострокові вибори, він визнав свою поразку і передав владу президенту Кучмі. Це було перше на всьому пострадянському просторі. Навіть країни Балтії ще тоді не мали такого досвіду.
Ми бачимо, що в Україні було після незалежності два намагання створити авторитарний режим за Кучми і за Януковича. Обидва рази українці не дали цьому відбутися. Тому я впевнений, що ми дійсно, для нас дійсно цінною є свобода, і за неї люди насправді вмирають. We understand something about World War II or World War I, and art works with catastrophe on a sensitive level as well, on a discursive level, but on a level of senses as well, and there are things which cannot be explained in mass media, and you cannot bring it to other audiences like social networks. And even when you analyze them with a means of historical science or political theory, it doesn't work perfectly as well. Very tiny nuances, very small paradoxes, and it gives much room for artistic reflection. So we act both in a situation of urgency, here and now, in the middle of catastrophe, but also we do not forget about historical dimension and about how we bring this experience of senses, experience of close contact with the matter of catastrophe, how we bring it to next generation, to people with totally different experience, different sensitivity. Am Anfang war es wirklich lustig und man lachte, man glaubte nicht, dass die Regierung überhaupt das so weit dazu kommen lässt. Man errichtete Barrikaden, man errichtete jeden Tag provisorische Festungen rund um Maidan. Man hackte diese Pflastersteine aus dem Krещатик-Straße, man brachte die alte Autoreifen, um mit denen auch zu heizen teilweise, diese Feuer zu machen, oder mit denen auch diese Barrikaden zu befestigen. Und dann am nächsten Tagen, die Lage spitzte sich zu und diese Regierungsmilizen versuchten, diese OMON, diese Spezialeinsatzkräfte versuchten, Soldaten sogar, glaube ich, versuchten, den Platz zu stürmen und zu räumen. Und das geschah eben während spätabends, frühere Nachtstunden. Und dann irgendwann kam dieser Knick in diese ganze Geschichte, als diese Morde kamen. Da fing das Volk auf Maidan eigentlich überging zum Eingriff, zu Gegensturm. Und plötzlich aus umzingelten Leuten wurde die Gesellschaft, die einfach auf die Angreifer gegenüber griff. Und plötzlich sind diese Milizen, diese Soldaten, diese Militärs, Spezialkräfte, die flohen. Und das war eben Knackpunkt. An diesem Tag eigentlich entstand die neue Ukraine. Here was Bela Logacheva and Alexander Vladimirovich Prisazhnenko and me. There was a situation with the classes. Here was a first course, second, third. And I remember that some students kept here some their cameras, some their photo cameras and equipment. Yeah. So after 2 weeks after starting the war, I'm thinking about what happened if something will happen with all that. Yeah. And I, with my two legs, go to here, to center of
Kharkov and tried to manage all the things. And I remember the day because I took 3 backpacks on my shoulders with all equipment of our students. And go here and come back to my home. I'm living in Alexeyevka. So it was maybe 2-3 hours here and back. So and then I sent it with Nova Pochta and other tutors. They were very happy about it. But we stayed in Kharkiv and we worked. It was very strong decision because the academy need people that work. Of course, it's also in this process. It spends also a bit optimism to the people if there's something still in the process ongoing or going on. I think we know hero, but we very strong with our decision to be here. It's amazing. It's really it was very impressive important to be here and stay with Kharkiv, with academy, with process, with education process, with students, destination lessons. And for example, my personality of history, I was in city center. After 1 month in Severnosaltovka, I was in city center, and it was shelter. And was problem with connection with internet, but shelter very long, very long, and I went from one to another side this shelter and try to connect. Yes, it's about dark because it was our life without lights. From internet attack and blackouts and darkness in the winter. December, it's more darkness months, and we stay in the night all day. Це Центр сучасного мистецтва, Єрмілов центр. Ми працюємо вже 11 років і робимо взагалі-то в мирному житті, робили виставки українських художників, працювали з нашими партнерами з Європи, з Америки, з Канади, але війна змінила багато чого в нашому житті, і ось про це, власне, і піде мова. Починаючи з 24 лютого, тут Єрмілов центр працював як бомбосховище, і для харківського арт-ком'юніті тут жили українські художники, харківські художники, і їх сім'ї, їх діти, їх родини, батьки. Тут жили наші арт-менеджерки, їх друзі, студенти. Ну, загалом в Єрмілов центрі в той час перебувало близько 50 осіб. І, ну, і власне, ми тут, мені здається, що цей час, він був дуже важливий для всіх нас тоді. Дуже важливо було перебувати в безпеці, аби не лише твоє життя було в безпеці, а й твоя свідомість була в безпеці для того, аби прийняти важливі тоді для себе рішення. І тоді ми зрозуміли, що ми насправді всі перебуваємо дійсно в безпечному місці. Але електрику було пошкоджено, відновити це не могли на той час ніхто, і ми вимушені були вже виїхати з Єрмілов центру і виїхали на територію нашої резиденції, яку заснували в 21-му році. Вона знаходиться в Сумській області, в Охтирському районі, це село Куземин, резиденція, яка знаходиться в чарівному природному місці в Україні. Хочеться переможного настрою, ну і мистецтво, воно ж вишукує якби відчуття, як запах там якийсь, чи вітерець, що на тебе впливає, наповнює тебе, що забирає в тебе сили. Мистецтво воно має наповнювати все-таки.
Я почав робити такі металеві будинки. Ну, коли ми сиділи тут, але слухали про Харків, новини, там говорили з родичами, які там залишились. І ну, про те, що ти знаєш ці місця, райони, і коли туди прилітає, там, що залишається від будинків, я почав так відбудовувати місто. Бо я, в принципі, багато займався перформансами, і для мене важливо, щоб об'єкт мав якусь функцію. Тобто я робив об'єкти, які функціональні, з ними щось можна робити. От. А тут, в принципі, сама дія, що всі дії, я також прорахував, що всі дії, які я тут роблю, вони пов'язані з ударом. Я б'ю метал, там, б'ю дерево, і це допомагає якось вийти з такого стану фрустрації. Допомагало, це повторення таке. Оце будинки, і вони потім вже, у них з'являється такий корінчик внизу, і оце клеймо про оплакування. Погано видно, за сльоза з людиною всередині. Ось така скульптура ще. Вона називається «Вибух». Ось теж вона така, як є, глиняна стоїть, і шматочки невеличкі відпадають, і форма змінюється. І поки що так. Я не знаю, чи я буду реставрувати, чи ні. Ось, це те, що я робив до війни. Ну, в принципі, форма схожа, так, майже як глечик, тільки яйця. Ось ці яйця, вони зараз у Польщі в галереї демонструються. Тільки воно довше, воно прокручується до кінця, це просто таке відео, там де можна їх подивитись. Доброго дня. А кто вас приглашал? У нас же Алексей приехал, как художник с Германии. Алексей. Ой, а я и не знал. Сергей Владимирович, я знал, городской голова. Дуже приємно. Ночуваний. 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 Наслышан. От у нас теж, бачите, волонтер. Нас дуже багато. Познайомтесь. Це наш земляк. Віта Тарасовна. З Німеччини. Дуже приємно. З світовим ім'ям. Вішать щось, так? Ось є такий напрямок, як називається, я вибачаю. Біоризм, на англійському біоризм, біофутуризм, іскусство майбутнього. Це дуже добре. А що ти не сказав, що буде? Я не сказав? Не казали ви? Ми казали. Так а я не знав. Я йду в нервологію дивитися, як ремонти роблять. Волонтера хочу поздравити. Віт, іди сюди. Якраз У нас є гость з Німеччини, Дирк Гроса. Він теж мистець, але також куратор. Добрий день. Куратор з Дрезденського Кунстферайна. Я буду по-русски. Это такой сложный вопрос. Дело в том, что я, будучи украинским художником, вообще всю свою жизнь выставлялся и работал на Западе, по всему миру. И когда началась эта война, я не мог оставаться безучастным. Но как художник я могу оперировать только в своей среде, в том, чем делаю. И поэтому для меня было важным тоже заняться тем, что принесет надежду людям, которые, в принципе, остаются в тени.
это учителя, это врачи, которые особо незаметны во время войны, но которые несут тоже все это бремя, они воспитывают детей, они лечат пострадавших людей, они заботятся, в принципе, о тыле страны. И поэтому я в марте-апреле того года, недолго думал, собрал полный автомобиль искусства и поехал по детским интернатам, инсталлировали их для учителей, поскольку детей уже мало где осталось. Но мы давали надежду учителям. Учителя были нам очень благодарны и рады за это. Вы улыбаетесь. 20 травня 2022 року, десь приблизно о 15 годині дня, російська ракета влучила в саме серце Палацу культури, в його сцену, в міську бібліотеку. Найголовніше, що не постраждали люди в цей момент, тому що люди і людське життя – це найважливіша цінність на сьогоднішній день. Так, зруйнована будівля міського Палацу культури. Вона знищена і, звичайно, це дуже глибока рана для всього міста і для працівників культури міста загалом. Наступного дня, коли ми прийшли до палацу, внутрішнє враження було, що прийшли на похорон до близького друга. І так, зруйновані стіни, але не зруйнована культура. Тому що ми кажемо і будемо казати, що Палац культури – це не стіни. Палац культури – це люди. Люди, які в ньому працювали і продовжують працювати, нести культуру до людей. Тому що під час війни саме культура є одним із важливих факторів творення національних цінностей. Тому працівники культури йдуть як зберігачі і культурних традицій, і культурних фондів, і загалом мистецтва, тому що без культури життя неможливе. Нації без культури не існує. Російський ворог продовжує нас атакувати. Отак і живемо. Отак і живемо. Цілими днями, ночами вмикається сирена по всьому місту. Хто йде в укриття, хто продовжує працювати. Життя продовжується, але ж так було і того дня, коли сталося оце. Завила сирена по місту і буквально 4 ракети летіло, 3 з них летіли на госпіталі, на лікарні. Тобто, нічого взагалі святого, і це не люди. Люди себе не можуть так вести. I think right now it's very interesting to reflect out not the situation with this war with, but situation with feelings of the people who stay in Ukraine right now, who stay in their homes. It's very important to see real people, to see their feelings, to reflect this. Just regular life in Ukraine. But maybe a year ago it was very important to reflect the war, and I made a project that was called Put Your Kaput. It was a collaboration of animators around the world. Every animator can make a super short animation up to 10 seconds. And I received around 100 works from Ukraine, from abroad, from absolutely different countries like Estonia, Poland, Germany, even the United States. And I upload all these films into Instagram, on TikTok, and they was very popular. But now it's not interesting absolutely. So now it's interesting just to reflect life. Атака залізних серпокрильців крізь анфілади жаху. Мій хрест нахилився, чекає свого часу. Наша культура розквітне, забуяє з трупів війни. Маленькі залізні пташки, святі громадяни землі. I have a letter. And on the peak of my poem, I dropped this letter. I threw the table that chair. I got chair. I threw the chair. Then I have mirror. Then in the end, I
turn off to that mirror, read poem, part of that big poem, to that mirror, and instead and say to everybody that war is bad, better to build, and then take ladder on top, cheer on top. I repair everything on the stage, but on the poetry slam it was good for big stages. On the poetry slam they have very little stage, and my letter fell like on their viewers, not on but near the viewers. It was millimeters. I just can hurt one of them, and Slam Master said, no, it's forbidden to make this, destroy here, and he said, you're disqualified. And then I have one of famous Kharkiv poets, he was my advocate. He said, let's give the chance for this poet to finish his poetry. I want to hear. And then I understand that I won't win then. And I sit and shout, no, he must be disqualified. And then I understand it will be my, when they will disqualify me, it will be my winning, because one of the kind. And so I make a big proud of it. And I contest another slam in our Kryvyi Rih city, the native city there our president was born. They have slam, and I came to that slam and said, I have a poem that names quiet, and I stand for that 3 minutes that I have to perform quietly. Don't tell any word. Da steht Achtung, das ist das Ende von Luftalarm. Ну, тут це напис буде повторятися, в принципі, на кожній сторінці. Achtung, Luftalarm. Це такий рік 2022. Ende von Luftalarm. Ну, тобто кожен день це Das wird wiederholt. Mehrmals. Що там написано? Там частково, мабуть, текст цього. Написати зрозуміту їхню історію означає написати зрозуміту історію землі, пересиченої людською кров'ю переповнені ріки, завалені трупами ліси. Геноцидні такі штуки. He was reading what is there. It's our history is stepped on blood. А чиє фото? Це мої якісь бабусі, дідусі. Wow. Ну, From his family. Ну, вони в Гулагі загинули. Grandfather and grandfather. They both died, seized in Gulag. Gulag. Ну, от написати їхню історію означає написати історію смерті. Ну так. To write their history is to write the story of their death. Ця серія вона починалась, коли от море, ідея моря, котре як свято, в принципі, а вона стала як загроза. And very important for him to thinking that the sea actually is a kind of feast. It is a celebration of life, but because of the war, due to the war, it became a danger. It became a threat. Ну, такий сюжет, коли з'явився, замість моря це заборонена зона, де міни. It is forbidden area. Коло цих якби страждань, і виходимо в абстракцію, бо за цим всім стоїть знов абстрактне відчуття. Walking through all this contemplation, he's coming even to abstract art. You may even think about Malevich. Ну, мається на увазі, що час теж, в принципі, особливо значення немає. Має ритми, як будуть обстріли. Як там у свинособак буде графік, а це вже реальний годинник не в темі. Так, ще.
these are Cossacks' flags. He intended the social plastic, Joseph Beuys. Of what? The social sculpture of Joseph Beuys. Next word was... It was one of his ideas, main projects, and the meaning basically was about that art should participate more in politics and Yeah, sure. society. How you see this? Sure. From today? Sure. Because I told you I have philosophical education, but why I stopped this activity? Because I understood that visual art worked more seriously. Because visual, they stay picture which continue to work in another style, in another way of thinking, of understanding. But that's why I learned in Kaiserzentrum and B1 in Berlin how to present social life. It's my aim. When I'm speaking about exhibition, any kind of exhibition, I put in the situation. That's why situation Ute, maybe in German, Situation Ute. What is situation around here, and then how it's work. Thank you. One of your performances was, if I understood it right, you explained like a bunny to a bunny the art world or the Bunny, art. what does it mean? It's like a hare, I think, or how to say, Hase. Yeah. It's a bunny. It was a small. Never. No. Never. It was a performance with a small, funny puppet or something. Never. No. Never. Okay. It wasn't mine. Yeah, it was in. I think maybe. I worked with the blood. Yeah, this I saw. I also, presented where it's operation on my left knee, and performance. Yeah, it was named Colino, which means knee. How we could stand on our legs, not to be on the knee. Yeah. Okay. And in connection to some of your performance, I have the question, because of now it's a very new situation or a special situation in Ukraine, and I wanted to ask you, how do you see the role of art in such a time of war? Many artists doing now special pieces of work which are dedicated to the situation, political situation, war situation, and so on. And how would you describe the role of art? What can art do in such a situation? It's too general question. It's very but general. We can divide it. Beginning from the work of Mikhail Reva, which we saw. Yeah. He used some fragments from the bombs and so on and so on. And people, even they don't know from what it's made, they understood, they feel that it's some real. And then it's 3 dimension, so it's like real, and they could trust you. Okay. In philosophy somehow I'm also busy with the term of freedom, I told you already, and the autonomy of art. And it is considered a bit to a development of 200 years of liberation in society. Where? 200? From the Enlightenment in Germany, for example. They discuss always autonomy of art somehow. You know how if art should be autonomous, or is it more affected by other fields? If they, artists, don't react to the world where they are living. Yeah. They aren't artists. They are, I don't know, museum workers, historical workers. They aren't artists. But
if they say directly and to present something directly, Yes, it's also not an art. Yeah. There should be something more, some Yes. emotion which is covered in this piece of art. Yeah, it's also a bit, the autonomy is also a bit dedicated to independence of art, and since they described it as a result of 200 years of development, Art, I ask you, how art is... can't Yeah. be free of the social life. If not, it's creating a beauty comfortably for your life. It's Yes. not art. It's just decoration. Flower of the deaf. For what this flower? You know, before come 2014, I think I was really Pacific person because I am artist. Now I am totally not Pacific. I sell a picture and buy a car or another stuff. Sometimes I just call to my friends businessman and explain situation about, I talk about my soldiers, who they are and why businessmen have to help them. And if situation with money normal, they say, okay, I have this money, I help to your friends because I'm the same, I'm waiting when we get win. People, hungry people, and a lot of як вони, хто? Кримінальне провадження, ну дуже багато злочинів. Злочини, як буде? Crime. Crime. A lot of crime. A lot of crime and a lot of police, and not only police work there. Not a crime, sounds like collaboration, you know? Yeah. Yeah. Because they have some part of people who help in the Russian army. Yes, collaborants. And they must go to prison. A lot of people. A lot of people, yeah. A lot of people. Yeah, because a lot of techniques will be broken because people use a cocktail molotov. Just The put civilian. cocktail molotov in a tank and people go out and Kharkiv's people kill them on the street. Yeah, yeah. It's Kharkiv true. Like last 4 months, maybe more, we stay here. I live inside this place, and we feed volunteers, policemen, and military guys who defend our country. We feed them for free. We cook some food, some burgers for the military who was injured and in the hospital right now, and we cook for the people who live in the metro, because more than 100 person right now live in the metro. So all the time that we stay here, we make some charity events, some music show, some live show, some acoustic evening to support people around Kharkiv, because it's really important to not forget about our culture. People need to relax sometimes and feel like the normal life can be able to not look like we have a war. We have like front city, and every day we have like shelling and bombed like 4, 5, 7 bombs per day, every day without weekend. So like, and still a lot of people staying here, fight for the country, for the city, for our Ukraine, for our independence.
pretty important to support all those people, because you can't be like 24/7 on to start and like war all the time. Sometimes you need to relax, and that's our mission, to help people realize there is another life except ground zero, you know. Yeah, we do everything. I am Gamlet. Yeah, we're just a person. We're just a person. Gamlet can make a lot of money from some pictures, some some artist stuff, you know, some artist stuff, some pictures, and we have a little bit mecenates. You know what is it? Mecenate. They help us. I speak with a military guy, with a soldier, with the commanders. They ask me, we want a car, we want the ammo, we want the body armor, we want clothing, we want some electric charge system or something else. And I just go to Hamlet. We need the money, lots of money, and they make it. Yeah, and we're helping, something like that. They show me a car. Some dirty, but it's okay, it's for war. Volunteers organization can help only military guys who are not secret. Yeah, and we helping to guys who totally secret. They can show his face, they can write some letter or something else, but they need help too. And if we ask some volunteer organization about the car or about body armor or about something else, they told us, okay, but we need a letter. We told we can write it, because guys so scared for his lives, their lives, or they can't show his face or write some documents. They guys working all day on the front line. All day they work. Very ugly place. I found very ugly place. And when I do a work, I clean what I can clean around. And when I do a work, it's like, you know, clean piece. I need not personality car, I need car for the soldiers, and it cost for 5,000 euro, and a lot of work and conversation and letters and sending for what? Exhibition in Europe, yeah, it's very important, but not for me. Not for me. For Europe and all world, just my Instagram, what I do in Kharkiv. If you have a steel eggs, come to Kharkiv to see my street art. My main exhibition is here. Exhibition of Russian artists in Europe. Some artists from Ukraine, some artists from Russia. Oh, fuck. Yeah. Oh, just make art, not war, blah blah Not blah. war, just We are friendship. friends. Artists, Russian and Ukrainian artists, they are friends without war.
Fuck you. Fuck you, I am in Kharkiv, and my closer Russian on a border, and they bombing my city every bloody day. I will do a cafe. Йок. Ну, типу, привіт.